Germany in Italy, or to be more precise, the German Pavilion at the Expo 2015 in Milan, an architectural highlight of the World's Fair, and at the same time, the representative of the Federal Republic of Germany, full of ideas for the world of tomorrow. 145 countries present themselves in Milan. For half a year, this is about nothing less than the future of our nutrition. Feeding the planet, energy for life, the motto of the Expo. Looking back, Germany is the first country to begin with the construction of its pavilion. There is not much to be seen of the Expo itself. Only the Deck Humanus, the central axis of the future Expo site, is already under construction. The German pavilion is still just a symbolic sandcastle, but in a year from now, it has to be ready to present the many facets of modern Germany, friendly, open, and with a sense of humor. Wir wollen eng am Thema der Expo orientiert viele Exponate, wissenschaftliche Ergebnisse, Technologien, Anregungen zeigen fürs Publikum. Das Publikum wird aktiv eingebunden, wir werden es sozusagen bespielen, damit es den Besuchern Spaß macht, hier im deutschen Pavillon zu flanieren und die ein oder andere Anregung mitzunehmen. Wir wissen, es ist eine Fülle von Informationen und wir sind am Ende froh, wenn einige davon beim Publikum positiv hängen bleiben. Frankfurt. This is where everything comes together to create the German pavilion. Messe Frankfurt is the company responsible for the project coordination on behalf of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. And in supporting roles, 3 experienced partners. Nussli is responsible for the actual construction. The architecture and general planning are in the hands of Schmidhuber from Munich. And Miller & Partner in Stuttgart have developed the content concept. But until all this becomes reality, there is a lot of work to be done. And it is only 6 months until the first visitors are welcomed in Milan. A major logistical project that will only succeed if everyone works together in an optimal way. Ich glaube, es gibt verschiedene Komponenten, die wichtig sind. Ich glaube, das ist der persönliche Austausch, weil viele Dinge sich auch ergeben, die nicht nur in E-Mails oder in Telefonaten angesprochen werden können. Dann, dass wir alle zusammen da sind, Zusammenhänge besser zu erkennen und auch irgendwie dieses Zusammenwachsen von dem Projekt. Also ich glaube, es wird auch erst authentisch, wenn das Team in seiner Komplexität irgendwie eine Einheit ist. Meanwhile, at the famous fashion school S-Mod in Berlin, designs for the pavilion outfits are being developed. In a competition, several groups of students have come up with ideas for the perfect team apparel. But of course, there can only be one winner. And this is what the outfit should eventually look like. A stylish combination of blue and beige, made from sustainable, environmentally friendly organic materials. October 2014. In Milan, the shell of the pavilion is nearly finished. There is still nothing to be seen of the intricate outer structure that will later grace the building. And the unique atmosphere that will later delight the visitor here is even less evident. And yet, it is now time for the Federal Ministry to take a first look at the construction site. After all, the pavilion will represent the whole of Germany. Das, was ich hier heute präsentiert bekommen habe als Veranstaltungsideen, als Punkte, wo Menschen im Grunde an Deutschland herangebracht und herangeführt werden, zu einem wirklich tollen Deutschlandbild. Ich glaube, das muss man sich dann auch mal original mit der Show und allem drum und dran auch anschauen. The show. This forms the conclusion of the exhibition for the visitors. The motto is "Be Active." A multi-sensory performance with music, fun, and a spectacular flight over Germany, from the perspective of a bee. Visitors will look down at Germany through these huge eyes, and will be able to once again visualize the fundamental idea. Everyone can actively shape the future, and working together is fun and helps you connect with others. Even for the professional musicians, this show is a whole new experience.
Ich habe zwar eine Gitarre in der Hand und ich werde damit auch einiges tun, aber erstens ist es relativ unkonventionelles Gitarrespiel und es kommt noch ein großer darstellender Aspekt dazu. Das Animieren des Publikums, das, was besonders auf der Rundbühne eine große Herausforderung darstellt. Es ist für mich auf jeden Fall was Neues. It is March 2015 and Milan is in an expo fever. The Universal Exhibition is already tangible throughout the city. It is 2 months before the opening ceremony, and a lot of changes can be seen on the construction site. The architectural concept of the pavilion is already clearly visible and is presenting a real challenge. Grundsätzlich, wenn etwas viereckig ist es natürlich viel einfacher, weil es ist klar messbar und es ist klar abgrenzbar. Und was wir hier bauen, ist eben das Kunstwerk, diese freien Formen, das ist eine Herausforderung. Das ist definitiv so. Es ist definitiv schwieriger, das zu bauen, weil sie haben keine Anhaltspunkte, wo sie messen können und so. Sie müssen da Methoden entwickeln, um das überhaupt realisieren zu können. Also der Architekt baut in einem 3D-Modell diese Keimlinge auf. Das sieht auf dem Plan schön aus und dann geht es darum, das umzusetzen. In an area of 2,700 square meters, a miniature version of Germany is taking form. The theme of the pavilion is Fields of Ideas. Even viewed from above, the inviting-looking walkway reminds us of Germany, with its manifold meadows and fields. Step for step, and piece by piece, an idea is becoming reality. Das ist besser als das, was wir uns vorgestellt haben. Jetzt sieht man die Materialien, jetzt sieht man das Spiel des Lichtes, der unterschiedlichen Tagessituationen. Man merkt wirklich die Proportionen und man merkt, dass die Proportionen gut funktionieren. Die Breiten der Rampe, die Breiten der Räume, die Höhen im Verhältnis, die Blickbeziehungen, das kann man jetzt wirklich sehr schön ablaufen. Und obwohl die Renderings, die Dinge, die wir draußen auf den Plakaten zeigen, ja schon sehr detailgetreu sind und das abbilden, was man hier sieht, ist es nochmal ein richtig toller Unterschied zu dem, was man virtuell vorher erlebt hat. The pavilion and its details are full of architectural and technical surprises. So-called idea seedlings connect the outdoor area with the exhibition inside. The seedlings themselves are pure high-tech. The integrated organic photovoltaic technology provides the pavilion with solar energy for outdoor lighting in the evenings. Because this is Germany, a pioneer in technology. Wir haben ganz gezielt nach einer technologischen Innovation gesucht. Wir haben viel über Beschichtungen der weißen Membran, die man hier sieht, nachgedacht und überlegt, wie könnte man die aktivieren, dass sie mehr macht als Schatten. Und dann sind wir auf eine Firma in Nürnberg gestoßen, die eine innovative Technologie macht. Die haben wir angerufen und die sagten, ja, wir sind dabei, wir machen da mit und haben verschiedene Anglepartner wieder aus Deutschland gefunden. Und daraus hat sich eine Dynamik entwickelt, die zu diesem Ergebnis geführt hat. Und auch das ist ein ganz tolles Beispiel für Initiativen aus Deutschland, für Kompetenzen, die wir in Deutschland haben. The content inside the pavilion. There is a lot to do before the visitors can experience a journey through the most important principles of food: climate, soil, water, and biodiversity, the basis for our diet. The overall concept of the exhibition is the intelligent interaction between the outer shell of the pavilion and the inner workings. Das große Bild des Pavillons, das wir von außen sehen, dass der Pavillon quasi eine begehbare deutsche Felderlandschaft, Landschaft der Ideen, Felder der Ideen darstellt, bildet sich in der Ausstellung natürlich auch wieder. Quasi man dringt eigentlich in den Erdboden, in die Erdschichten ein und kann dann die einzelnen Themen, die wir in der Ausstellung zeigen möchten, dann entsprechend im Detail erfahren. Das Erlebnis, was man von außen schon hat, wenn man vom Deck in die Ausstellung reinschauen kann, wiederholt sich dann, wenn man diesen zweiten Weg durch die Ausstellung, nämlich den großen Weg oder die große Tour nimmt und dann die Ideenkeimlinge von innen dann nochmal auf eine tiefere Art und Weise verstehen und erleben und auch was davon für sich mitnehmen kann. It was a complex project in terms of content, logistics and technology. And yet it was nevertheless possible. The construction work took a whole year. And now, right on time for the opening of the Expo 2015, it's ready. The German Pavilion. Fields of Ideas. The 1st of May 2015, the Expo in Milan is open, and with it the Fields of Ideas.
The German Pavilion is open for visitors from all over the world. The finishing touches were being applied right up to the last minute, and now everything is ready. Celebrity chef Alfons Schubeck is one of the first guests. Sustainability plays an important role for him, and even this Michelin-starred chef is thrilled by the wealth of information. Also ich finde, wenn man jetzt da reingeht und nur einen Hauch sich interessiert, kriegt man derart viel Informationen, dass man die Dinge von einem ganz anderen Winkel aussieht. Ob jetzt das Gemüse ist oder ob das Kräuter sind oder Gewürze sind. Es ist unglaublich, was hier geboten wird. Und ich finde, dass das Bewusstsein, dass man das ein bisschen weckt bei den Leuten, dass man sagt, das ist unglaublich, was man da sich für Gedanken gemacht hat. Gratulation an den deutschen Pavillon. Feeding the planet, energy for life. The Expo has come up with a complex topic. In the German Pavilion, Fields of Ideas, the Expo motto can be experienced in a multitude of ways. Numerous exhibits invite visitors to discover how the basis of our diet can be safeguarded for the future, and how everyone can play a role in protecting the Earth's resources. An absolute highlight is the seed board. At first glance, just a small piece of cardboard. On closer inspection, however, it turns out to be a real multimedia talent that interactively transforms the content of the exhibition into a unique experience in an entirely new dimension. Depending on how the visitor holds the seed board, it controls the respective content: movies, animations, images and texts. Die Besucher, die hier sind, das ist völlig durchwachsen. Alle Zielgruppen, alle Altersgruppen, die man sich so vorstellen kann. Und die sind eigentlich erstmal gar nicht motiviert, in so eine inhaltliche Ausstellung zu gehen. Und wie kann man die praktisch einfangen? Und dieses spielerische Element, das hat es tatsächlich geschafft. Also das ist wirklich verrückt. Es funktioniert fast magisch. Und die Beobachtung jetzt über die vielen Monate ist eigentlich, dass es sehr, sehr schön angenommen wird. Also genauso, wie wir uns das vorgestellt hatten. There is so much for visitors to do in the pavilion. They are able to smell, taste, feel and try out, experiencing the topics with all their senses. They are completely immersed in the mottos of the Expo and the German Pavilion. And then, at the end of the exhibition, the main show, Be Active, takes place. From the first rehearsals a year ago, has grown a real spectacle. Visitors are encouraged to take part by the musicians, and at the end of their visit to the pavilion are presented with the motto, "Don't forget, be active. Act today for the world of tomorrow." 18th of June 2015. Today, Germany, and thus of course the German Pavilion, is at the center of attention on Germany's National Day. The world is celebrating Germany, and this is also an opportunity for those from the world of politics to visit the Fields of Ideas. The State Secretary, Iris Gleicher, from the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, takes plenty of time to experience the German contribution to the World's Fair. She feels that addressing the complex topic of the World's Fair 2015 in a light-hearted way was exactly the right approach. Diese Leichtigkeit und nicht immer nur mit gerunzelter Stirn und erhobenem Zeigefinger irgendwas zu transportieren, sondern auch durch dieses leichtere Sein, glaube ich, kommt man sehr viel stärker eben an junge Leute ran, auch an Leute ran, die nicht so viel mit Politik zu tun haben, damit sie sich engagieren und damit sie sich auch dieses Themas annehmen und zuwenden. In addition to encouraging people to look more closely at an important topic for the future, the German Pavilion also offers rest and relaxation in the here and now. This is part of the concept, providing spaces for rest. On the picnic deck of the pavilion, you can relax and unwind and let the impressions from the expo sink in. However, in front of the pavilion, things are not quite so relaxed. There are long queues and huge crowds. Visitors wait up to 3 hours to get into the German Pavilion, and the closer the end of the expo approaches, the more visitors arrive to experience the World's Fair. For the more than 160 pavilion staff, it is a very demanding but also unforgettable experience. In the past months, they have become a closely knit team. Es war sehr aufregend, sehr anstrengend auch. Viele Menschenmassen täglich. Damit umgehen zu können,
und zu müssen ist nicht immer einfach und deswegen musste ich mich auch oft in Geduld üben. Aber ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, viele Erfahrungen gemacht, in einem sehr tollen Team gearbeitet, auch viel Sonne abbekommen, viel Sommer erlebt und in so einem internationalen Umfeld zu arbeiten ist sehr schön. Das Team, das sind ja verschiedene Funktionen. Wir haben das Management, wir haben die Facility-Leute, wir haben die Leute, die auf die Sicherheit achten, die Gastronomen und der wichtigste Part, den wir eigentlich haben, sind die Hosts und Hostessen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der Name bringt nicht das rüber, was es ist. Es sind total ausgebildete Menschen, die mit einer Motivation an ihre Arbeit gehen und die Besucher aufnehmen und mit einer unglaublichen Energie also diese Besucherströme bewältigen. 17th of August 2015. A visit from the highest level. Chancellor Angela Merkel and Italian Prime Minister Matteo Renzi and their partners are guests at the German Pavilion. And Italian Prime Minister Matteo Renzi and their partners are guests at the German Pavilion. Receiving so much political attention is rare for a pavilion. The Chancellor and her Italian colleague spend half an hour looking closely at the various thematic areas. The German Pavilion guest book is signed, and then the tightly scheduled politicians move on, as do the other visitors to the pavilion. Autumn has arrived. Only a few days now, and the Expo 2015 in Milan will close its gates. The number of visitors to the German Pavilion will reach 3 million in total. The stream of visitors continues. But it was not only the private visitors and around 6,000 guests from political, economic and scientific delegations that were impressed. The pavilion deservedly won several awards, not least the Golden Expo Award for the implementation of the theme. A little piece of Germany, and yet so much of Germany. Innovations, culinary skills, art and culture. Just a short trip for the visitor, but with a whole range of different impressions of the country. Das tatsächliche Fazit ist, wir sind total erfolgreich mit dem Pavillon. Der Pavillon ist im Konzept angekommen, die Architektur hat überzeugt und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, der Betrieb hat funktioniert. Das heißt also, das Team, was hier unten arbeitet, eigentlich den Pavillon trägt, das hat super funktioniert. Wir sind sehr, sehr glücklich. Also wir können nicht erwarten, dass sich das Deutschlandbild von heute auf morgen ändert. Wir können nur Anstöße geben. Wir wollen dem Besucher zeigen, dass Deutschland viel mehr zu bieten hat als das, was man von Klischees her kennt, vielleicht auch von wenigen persönlichen Erfahrungen. Deshalb treten wir hier auch in einer großen Bandbreite auf, nicht nur zum Thema der Expo sich äußernd, sondern wir bieten Kulturprogramme, wir bieten Gastronomiekonzepte und ich denke, die Besucher, die hier waren, haben durchaus einiges davon mitgenommen und gehen jetzt auch mit einer anderen Vorstellung von Deutschland, von einem deutschen Auftritt nach Hause und werden das hoffentlich noch lange Zeit mit sich tragen. Germany from a new perspective. Surprising, authentic, innovative and with a great sense of humor. The German Pavilion at the Expo 2015 in Milan. Countless individuals in Germany have worked hard preparing everything, and more than 160 have given their utmost on site in Milan during their 6 months there, from the initial concept right up to the start of this World's Fair. And now, after 3 million visitors and no fewer than 7 awards, the goal has been reached: to show Germany in a completely different light. And this has been achieved with flying colors.